Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. The admission of the Western Balkan states would strengthen the European Union, which would be of great help in dealing with the current difficulties, and Hungary is therefore calling for the accession process to be speeded up significantly, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó in Sarajevo. According to a statement by the ministry, the minister said at the joint press conference with his Bosnian counterpart Elmedin Konakovic that the continent is facing very serious challenges due to the war in Ukraine, and the current situation shows more clearly than ever how much of a mistake it was for the EU not to push ahead with enlargement in recent years. We call on the anti-expansionist member states to stop obstructing the enlargement of the European Union, because this is damaging the European Union itself and poses security risks for Hungary as well, he said. Leaders of a group of protesters representing reservists against the Israeli government's justice reform plan announced on Tuesday that they would begin signing a declaration of a conscientious objection to the reservists, which will be put into effect if the government moves ahead with the reform. Hours later, the media reported that the Israel Defense Forces estimated that the 650 Special Operations and Cyber Unit officers and soldiers already in active resistance will be joined by hundreds of pilots and aircrew members who will announce a similar move following the passage of the first law, changing the composition of the commission that appoints judges, and are feared to be joined by career officers from the ground and air forces. This is causing deep concern, to say the least, among army leaders. Both Chief of General Staff Herzi Halevi and Defense Minister Yoav Gallant have made these fears known to Prime Minister Benjamin Netanyahu in meetings in recent days. French President Emmanuel Macron says that the controversial French pension reform must come into force before the end of the year because it is the country's interests. This reform is necessary. I am not happy about it either. I would have preferred not to introduce it, but there is no 36 solution to save the pension system, the President of the Republic said in a joint live interview with several French television channels. I don't want to be re-elected. Between the short-term pulse and the general interest of the country, I choose the general interest of the country, said Emmanuel Macron. If I have to take the risk of unpopularity due to that now, I will take it, he added. The head of state confirmed that Prime Minister Elizabeth Borne will continue to enjoy his confidence. At the same time, he called on the Prime Minister to broaden the government's parliamentary majority. South Korea and the United States are preparing for the largest ever joint live-fire exercise, while the last one is still ongoing, the South Korean defense minister said. The June event, planned to include a display of high-tech military equipment, will officially mark the 70th anniversary of the alliance between the two countries. South Korea and the United States are this week concluding one of the largest joint exercises in recent years, to which North Korea has responded with a threat to turn the Pacific into a shooting range. Its military has carried out various military operations, including a missile launch to simulate a response to an attack, and most recently a launch of a military maneuvering drone. And finally, for the weather, we can expect calm and starry skies in the evening. Tomorrow, a warm front will shape the weather. The temperatures will typically average between 7 and 10 degrees Celsius in the morning and 19 to 23 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Aufnahme der westlichen Balkanstaaten würde die Europäische Union stärken, was eine große Hilfe bei der Bewältigung der aktuellen Schwierigkeiten wäre. Ungarn fordert daher eine deutliche Beschleunigung des Beitrittsprozesses, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in Sarajevo. Laut einer Erklärung des Ministeriums sagte der Minister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem bosnischen Amtskollegen Elmedin Konakovic, dass der Kontinent aufgrund des Krieges in der Ukraine vor sehr ernsten Herausforderungen stehe und die aktuelle Situation deutlicher denn je zeige, wie sehr es ein Fehler war, dass die EU in den letzten Jahren die Erweiterung nicht vorangetrieben hat. Wir fordern die expansionsfeindlichen Mitgliedstaaten auf, die Erweiterung der Europäischen Union nicht länger zu behindern, denn dies schadet der Europäischen Union selbst und stellt auch für Ungarn ein Sicherheitsrisiko dar, sagte er.
Die Anführer einer Gruppe von Demonstranten, die Reservisten gegen die Justizreform der israelischen Regierung vertreten, kündigten am Dienstag an, dass sie mit der Unterzeichnung einer Erklärung über die Verweigerung der Reservisten aus Gewissensgründen beginnen werden, die in Kraft treten wird, wenn die Regierung die Reform vorantreibt. Stunden später berichteten die Medien, dass die israelischen Verteidigungskräfte davon ausgehen, dass zu den 650 Offizieren und Soldaten der Spezialeinheiten und der Cybereinheiten, die sich bereits im aktiven Widerstand befinden, Hunderte von Piloten und Mitgliedern des Flugpersonals hinzukommen werden, die nach der Verabschiedung des ersten Gesetzes, das die Zusammensetzung der Kommission zur Ernennung von Richtern ändert, einen ähnlichen Schritt ankündigen werden, und es wird befürchtet, dass sich ihnen Berufsoffiziere der Boden- und Luftstreitkräfte anschließen werden. Dies löst, gelinde gesagt, unter den führenden Vertretern der Armee große Besorgnis aus. Sowohl Generalstabschef Herzi Halevi als auch Verteidigungsminister Yoav Gallant haben diese Befürchtungen in den letzten Tagen in Gesprächen mit Premierminister Benjamin Netanyahu zum Ausdruck gebracht. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagt, dass die umstrittene französische Rentenreform vor Ende des Jahres in Kraft treten muss, weil sie im Interesse des Landes ist. Diese Reform ist notwendig. Ich bin auch nicht glücklich darüber. Ich hätte es vorgezogen, sie nicht einzuführen. Aber es gibt keine 36 Lösungen, um das Rentensystem zu retten, sagte der Präsident der Republik in einem gemeinsamen Live-Interview mit mehreren französischen Fernsehsendern. Ich will nicht wiedergewählt werden. Zwischen den kurzfristigen Umfragen und dem allgemeinen Interesse des Landes wähle ich das allgemeine Interesse des Landes, betonte Emmanuel Macron. Wenn ich das Risiko der Unbeliebtheit eingehen muss, um das jetzt zu tun, dann werde ich es tun, fügte er hinzu. Der Staatschef bestätigte, dass Premierministerin Elisabeth Borne weiterhin sein Vertrauen genießen wird. Zugleich forderte er die Premierministerin auf, die parlamentarische Mehrheit der Regierung zu erweitern. Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte, bereiten sich Südkorea und die Vereinigten Staaten auf ihre bisher größte gemeinsame Übung mit scharfer Munition vor, während die letzte Übung noch andauert. Die für Juni geplante Veranstaltung, bei der auch Hightech-Militärtechnik gezeigt werden soll, wird den 70. Jahrestag der Allianz zwischen den beiden Ländern offiziell begehen. Südkorea und die Vereinigten Staaten schließen diese Woche eine der größten gemeinsamen Übungen der letzten Jahre ab, auf die Nordkorea mit der Drohung reagiert hat, den Pazifik in einen Schießplatz zu verwandeln. Das nordkoreanische Militär hat verschiedene Militäroperationen durchgeführt, darunter einen Raketenstart, mit dem eine Reaktion auf einen Angriff simuliert wurde, und kürzlich den Start einer militärischen Manöverdrohne. Und schließlich zum Wetter für den Abend ist mit einem ruhigen und sternenklaren Himmel zu rechnen. Morgen wird eine Warmfront das Wetter bestimmen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 7 und 10 Grad am Morgen und zwischen 19 und 23 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הכללת מדינות מערב ובלקן תחזק את האיחוד האירופי, מה שיהווה עזרה עצומה בהתמודדות עם הקשיים הנוכחיים. לכן הונגריה קוראת להאצה משמעותית של תהליך ההצטרפות, כך אמר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו בסרייבו. על פי הודעת המשרד, ראש המשרד הדגיש במסיבת עיתונאים משותפת עם עמיתו הבוסני אלמדין קונקוביץ' כי היבשת ניצבת בפני אתגרים חמורים מאוד עקב המלחמה באוקראינה, והמצב הנוכחי מראה בצורה ברורה מאי פעם כמה גדולה הייתה הטעות מצד האיחוד האירופי לא להאיץ את ההתרחבות בשנים האחרונות. אנו קוראים למדינות החברות שעומדות נגד הרחבה להפסיק לחסום את התרחבות האיחוד האירופי, מכיוון שהדבר גורם לנזק לאיחוד האירופי עצמו ומהווה סיכונים ביטחוניים גם להונגריה, כך הוא אמר. מנהיגי קבוצת מחאה מייצגת חיילי מילואים נגד תוכנית הרפורמה המשפטית של ממשלת ישראל הודיעו ביום שלישי כי יתחילו לחתום על הצהרות סירוב למילואים שכנסו לתוקף אם הממשלה תתקדם ברפורמה. שעות לאחר מכן דווח בתקשורת כי בצה"ל העריכו כי ל-650 קצינים וחיילי מבצעים מיוחדים ויחידות סייבר שכבר עסקו בהתנגדות פעילה, הצטרפו מאות טייסים ואנשי צוות אוויר שהכריזו על מהלך דומה במידה והחוק יעבור בכנסת, ויש חשש שיצטרפו אליהם קצינים של חילות הקרקע והאוויר. זו בלשון המעטה הסיבה לדאגה עמוקה למנהיגי הצבא. גם הרמטכ"ל הרצי הלוי ושר הביטחון יואב גלנט הציגו חששות אלו בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו בפגישות שהתקיימו בימים האחרונים.
לדברי נשיא צרפת עמנואל מקרון, רפורמת הפנסיה השנייה במחלוקת בצרפת חייבת להיכנס לתוקף לפני סוף השנה, מכיוון שהיא חיונית למדינה. הרפורמה הזו הכרחית, היא גם לא משמחת אותי, הייתי רוצה לא להציג אותה, אבל אין 36 פתרונות להצלת מערכת הפנסיה, כך הכריז נשיא הרפובליקה בראיון חי עם מספר תחנות טלוויזיה צרפתיות. אם צריך לבחור בין סקרים קצרי טווח לאינטרס הכללי של המדינה, אני בוחר באינטרס הכללי של המדינה, אני לא רוצה להיבחר מחדש, כך הדגיש עמנואל מקרון. אם יהיה פחות פופולרי יקבל גם את זה, כך הוא הוסיף. הנשיא אישר כי ראש הממשלה אליזבת בורן ממשיכה ליהנות מאמונו, במקביל הוא ביקש מראש הממשלה להרחיב את הרוב הממשלתי בפרלמנט. דרום קוריאה וארצות הברית מתכוננות לתרגיל הצבאי המשותף הגדול ביותר שלהן בהשתתפות צלפים, בעוד שהאחרון טרם מושלם, כך הודיע משרד ההגנה הדרום קוריאני. האירוע בחודש יוני המתוכנן עם מצעד של ציוד צבאי הייטק מקושר רשמית לציון 70 שנה לברית בין שתי המדינות. דרום קוריאה וארצות הברית מסיימות השבוע את אחד התרגילים המשותפים הגדולים בשנים האחרונות, שאליו הגיבה צפון קוריאה באיומים להפוך את האוקיינוס השקט לטווח ירי. הצבא ביצע פעולות צבאיות שונות, למשל הדמיית שיגור טיל כתגובה להתקפה, ולאחרונה שיגר מטוס רובוט צבאי. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. צפויים לנו שמיים שקטים בערב, חזית חמה תעצב את מזג האוויר מחר. טמפרטורות חזויות להיות בין 7 ל-10 מעלות בבוקר ו-19 ל-23 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.